Assalamu alaikum. What's up, everyone? I want to say hello. Uh, like my brother and my sister in Africa. I'm asking myself sometimes, I born in Africa and grow up in Africa. East Africa. La République de Djibouti. Republic of the Djibouti. This message is for all African brothers and my sisters. If you're from like north, if you're from like south, if you're from west, if you're from east, even if you are Central Africa, I'm asking myself, sometimes we African brothers and sisters, I born in Djibouti, but I have like different borders, like Somaliland, I have Ethiopian here, and I have Eritrean here. But as I'm from Djibouti, if I want to cross to Somaliland, I cannot go in Somaliland. They're gonna ask me laissez-passer, or they're gonna ask me passport. If I don't have laissez-passer or I don't have a passport, I cannot enter in Somaliland. They're gonna tell me, go back in Djibouti in your land. If I wanna cross Ethiopia, it's the same thing. They're gonna tell me, hey, go back in your country in Djibouti if I don't have passport or like a laissez-passer. It's the same thing in north, like Eritrea. If I want to go Eritrea, it's my neighbors, it's my brothers and sisters Africans. It's the same thing. They're gonna ask me laissez-passer or ID or passport. No, it's not ID, just laissez-passer or passport. If I don't have that, I cannot cross to Eritrea. They're gonna push me back. It's the same thing in Djibouti too. If those, I'm saying now, like a south, I have a border with the Somaliland. To the west, I have border with Ethiopian. I have a north border with the Eritrean. And I have a border to the east. That means I can call, it's not too far from my country, Djibouti in Yemen, but we have a sea between us. That's what we call Red Sea. I cannot go Yemen and cross that Red Sea to go to the Yemen. I need a passport or laissez-passer. But kind of, I can call like, okay, Yemen is another country because I have to cross the sea and I have to go like, I can say, okay, they Arab, but I don't know what happened between my neighbors. If you see like Sudan, Kenya, Djibouti, Somaliland, Somalia, Ethiopia, and Eritrea, that the East African, we can go the rest later, but I cannot cross with the laissez-passer or ID to laissez-passer or passport to that countries. But when I see myself as a black guy, born and raised in Africa and East Africa, the problem is, I'm asking myself why I cannot go Ethiopia without passport, why I just take my ID and cross Ethiopia and visit and coming back, and why they don't do the same thing. Why? What is the problem? Why I cannot do with the Somaliland? Why I cannot do with Eritrea? Why I cannot do with the Kenya? Why I did not go like Zambia? Why I cannot do like South Africa? Why I cannot do just simple with my ID? In America, if you have an ID,
like a green card or like America, if you're born here, you're citizen, to cross in Canada, you don't need a passport. And the Canadian to cross right here to the America, they don't need a passport or laissez-passer. They just only take ID. All right? That's what they do. But I don't know what's going on in Africa. We must have passport or laissez-passer to cross another country. That's what I call my brothers and sisters, Africa. So we need to think about this. We need to change about this. And again, when I come here, or when you go Europe, or you go another place, whatever you want, you are like African. When the people they ask you where you coming from, the first place you say, I'm from Africa. That's what you say. But anyway, you're not like Africa. You are from Ethiopia or like Ghana or like Eritrea, or you are from South Africa, or they're gonna treat you like that anyway if you want. But I don't understand why, like, I don't know why we have a border between us and we don't need. And look, Europe, are you Norwegian, Swedish, Spanish, Bulgarian, whatever you want? What that all European they call themselves? They never check passport. They never use laissez-passer. They only use ID driver. That means his own ID have is a driver license. He can cross all that Europe, wherever you want to go. But if you don't have a licensed driver, you can make ID from your country, or Bulgaria, or I don't know, in Denmark, or you can say like in Finland or France, or you make ID, like ID with your name, like with your picture, and then you can cross all that Europe wherever you want to go. You take train or boat, or I don't know, you fly, what you're gonna do, but you have ID with you. You can visit all that country, 27 country or more than that. Even you can go more than that. Nobody tell you, nobody nothing. You can all that way, like crossing whatever you want. But we African, we cannot do this. We are like an enemy at others. We say, why this guy crossed this country? Why that guy crossed this country? Why this girl crossed this country? We are like, we have another mentality. So we need to change this. African peoples, please. We need to just ID to cross everywhere in Africa. You don't need laissez-passer or passport. That's why I believe, and that's what can make brothers and sisters Africans is the best way. Ce que je suis en train de dire ici, je dois m'exprimer en français aussi un peu. Je sais que mon français déjà n'est pas correct, mais lorsque je parle, mais ça m'est égal. Je ne suis pas en français d'ailleurs. Je ne suis pas ni en anglais, mais je m'essaie de m'exprimer. Moi, je dis, peuple africain, frères et sœurs, je me demande pourquoi nous, les Africains, pour aller en Éthiopie, j'en sais pas, pour aller en Somaliland, ou bien en Érythrée, ou bien, j'en sais pas, en Kenya, ou bien, etc., dans un pays différent africain, car il y a la nature, il y a la beauté, il y a les cultures plus beaux que je vois en Afrique. Moi, autant de Djiboutien, né à Djibouti, grandi, si je veux aller en Nairobi, ou bien en Éthiopie, ou bien en Érythrée, ou tout ça, il me faut un passeport, ou bien un laissez-passer. J'en sais pas pourquoi. Nous, les Africains, on se tient nous-mêmes, on se torture nous-mêmes. Au lieu de se donner la porte, au lieu de se donner la liberté, nous-mêmes, on se ferme dans notre propre pays. Pourquoi, je me demande. Je ne sais pas pourquoi moi, né à Djibouti, la République de Djibouti, aller en Éthiopie, pourquoi je prends un passeport alors que je n'ai pas besoin. Pour aller en Somaliland, c'est pareil, je n'ai pas besoin. Pour aller en Érythrée, je n'ai pas besoin. Pour aller en Kenya, je n'ai pas besoin. Il me faut seulement un carte d'identité. Pourquoi nous, les Africains, on ne fait pas des cartes d'identité pour voyager dans l'Afrique?
Pourquoi nous-mêmes, on se ferme, les Africains? Pourquoi on dit, celui-là, il vient des Kenya, celui-là, il vient des Burundi, celui-là, il vient de Sud-Afrique, celui-là, il vient de Sénégal, celui-là, il vient de là-bas? Non, pourquoi on se traite ça? Nous sommes tous des Africains. Mais en même temps, lorsque je suis en Europe ou bien en Amérique, lorsque quelqu'un me demande, tu viens d'où? J'ai dit, en Afrique. Regarde, je prononce totalement global de l'Afrique. Je ne dis pas d'abord, je suis un Djiboutien. D'abord, je dis, je suis Afrique. Je viens d'Afrique. C'est après, c'est là qu'elle me demande, elle me dit Afrique où? Afrique de l'Est ou Nord, comme ça. C'est après là que je m'exprime qui je suis. Mais d'abord, ce que nous, les Africains, nous disons lorsque nous sommes ailleurs, hors de l'Afrique, nous disons, je suis un Africain. C'est ça que le premier mot qui vient de nous. Mais je n'ai pas compris pourquoi nous, les Africains, on a deux territoires entre nous, alors que l'Afrique, c'est un seul continent. Et pour les Africains. Et je n'ai pas compris ça. Il faut changer ces modalités. Regardez, entre les Américains et les Canadiens, entre eux, se voyager, ils n'ont pas besoin des passeports. Seulement ces cartes d'identité. Ou bien ton permis, si tu as ton permis de conduite, tu peux aller au Canada sortir. Et les Américains aussi pareil, et les Canadiens aussi pareil. Regardez les Européens, entre eux, qu'est-ce qu'ils ont les Européens entre eux? Ils ont une seule identité. Entre l'Europe, le 27 ou bien les 28, je ne sais pas comme ils disent les Européens, ils n'ont pas besoin, lorsque tu commences jusqu'à Finlande, jusqu'à Espagne, tu n'as pas besoin de ce nord jusqu'au sud ou bien l'est jusqu'à ouest, tu n'as pas besoin de prendre un passeport entre l'Europe. Tu prends seulement une carte d'identité de conduite ou bien une carte d'identité de ton pays, comme j'ai dit, Espagne ou bien Finlande, ou bien norvégien, ou bien suédois, ou bien, je ne sais pas, français, Portugal, ou tout ça. Tu peux aller où tu veux en Europe avec une carte d'identité seulement. Ou bien avec ton permis de conduite. Tu peux voyager partout. Mais nous, les Africains, pour aller en Sénégal, il faut que je prenne un passeport. Pour seulement aller au Somaliland, le pays qui est à côté de moi, ou bien qu'on n'a même pas un territoire entre nous. Lorsque tu vois la terre, c'est attaché. Il n'y a même pas une rivière entre nous, mais je suis obligé de prendre un laissez-passer ou bien un passeport. Ça, c'est un message pour l'Africain qui m'écoute, s'ils ont du temps. Je vous remercie, un cher Africain. Partout où vous êtes dans le monde, partagez cette vidéo autant que vous pouvez. Et merci d'avoir m'écouté là maintenant. Et lorsque vous m'écouterez aussi, je vous remercie. And thank you guys for listening to me and giving your time. And I think I can hope you can share with your brothers and sisters these videos. And thank you for listening to me now. And thank you for listening to me later too. Bye bye and assalamu alaikum.